أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام الفضائية. بداية نتقدم إليكم بخالص العزاء والمواساة بمناسبة حلول ذكرى شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حيث ضرب على هامته الشريفة في هذه الليلة في فجرها ليلة 19 من شهر رمضان. فعظم الله أجورنا وأجوركم، ونرحب بكم في هذه الليلة، ونرحب بالسادة الحضور في أرض فدك الصغرى. I seek refuge from Allah, from the devil. In the name of Allah, the most merciful. We inshallah listen today to Sheikh's 18th episode of his daily series. Go ahead, Sheikhana. I seek refuge from Allah, from the devil. In the name of Allah, the most merciful. My saying and all sayings is in what the Al-Habib have made public and what they have made a secret. Thanks to Allah, the most merciful, and may He send His blessings to His holy messenger, Muhammad, and His holy progeny. And may Allah cast their enemies for eternity. May Allah give our most heartfelt condolences to the Shahada of Abu Talib, Ali ibn Abi Talib, peace be upon him. Today marks the ferocious attack on one of the greatest Imams. This Imam whose Tawheed is not completed except of which with him. It is the most complete being. Muhammad Rasulullah and Ali Amir al-Mu'mineen are the two keys to Tawheed. It has been narrated in our sources and in other sources. If people knew when Ali was called the Prince of the Believers, they would have not denied his Khilafah.
Allah subhanahu wa ta'ala said, if your Lord made Banu Adam testify who their Lord is, he said, I am your Lord and Muhammad is your prophet and Ali is your visor. And the Imam was told in Kitab al-Tawheed, narrated from Abi Basir, from Abu Abdullah Sadiq alayhi salam, where he said, Imam Ali alayhi salatu wassalam said in his khutbah, I am the guider and I am the father of the orphans and I am the helper of the poor people. I am the safety net for every believer, and I am Allah's tight rope, and I am Allah's true word, and I am the essence of Allah and His truthful tongue. And I am the hand of Allah, and I am the door to Allah. Whoever knows me and knows my rights, and they have indeed then recognized my greatness. Nobody denies this except of which he is a rejecter to Allah and His Prophet. He who knows me and knows my rights has known his Lord. It is his right to be led to the people, to be allied, and for his enemies to be fought ferociously. As he who does not know Imam Ali and the holy Imams and has not taken monotheism from them, also known as Tawheed, he is not worshipping Allah. He is rather worshipping a different entity. He must understand the science of Tawheed only from the Ahlul Bayt. Just like how our Imam al-Baqir has said so. In a hadith that al-Kulayni has brought out in al-Kafi, Abu Ja'far alayhi salam said, he who worships Allah knows Allah, but he who does not know Allah, he does not understand Allah's greatness
and the acknowledgements of Ali's wilayah and to be led by him is necessary. This is how Allah is known. Without Imam Ali alayhi salam, you would not realize his importance until you watch his greatness. And indeed, he who worships Allah and does not know Allah's greatness and does not know how to access such greatness said he is lost. He must follow Ali's directions and the rest of the holy Imams who come after him. And he must dissociate from their enemies. People who claim that they are of the Urafa, the way of knowing Allah is through Al-Adi, not Ibn Arabi or Jalaluddin al-Rumi or Al-Qastani or Junaid or anyone else. The leading of Ali and his successors and to dissociate from their attackers is the way of believing in Tawheed. He said further in the hadith, which thing if I do will ensure that I reach the peak of Iman? He said, you must be with the great ones, just like how Allah has instructed you to be. He said, Allah, His Prophet and His Messenger, and Ali ibn Hussein, who would mention it said that in order to remain steadfast on every single faith of Allah, he must not only believe in the Prophet and in Amir al-Mu'mineen, but also in then you must believe in all of them. He said, who are the enemies of Allah?
he said the four pagans. قلت من هم؟ He said, who are they? راوي الرواية كتب هكذا قال أبو الفصيل He said, Abu Fasil, أبو بكر who is Abu Bakr. كثيرا بين البكر والفصيل كلاهما من ولد الناقة قال أبو الفصيل ورمع He said, Abu Fasil رمع مقلوب and Ruma' ونعثل نعثل بعد معروف عثمان and Na'thal, who is Uthman, and Muawiyah, وكان دينهم and whoever follows their religion, بدين هؤلاء نبرأ إلى الله تعالى منه and whoever follows their deen, هؤلاء فقد عاد أعداء الله and whoever fights those people has fought the enemies of Allah. هذا أمر مفروغ منه This is something which we know already. لدى من تابع جلساتنا البحثية ودروسنا العلمية This is evident to those who watch us continuously. هذا أمر مفروغ لديه أن التوحيد لا يتم That Tawheed is only done with our Imam, with Wilaya and Bara'ah. لأنه من الذي جاءنا بعلم التوحيد الخالص Because who brought to us علمنا صفات the study of الله Tawheed جل وعلا purely? ونزهه عن صفات المبطلين والمشبهين والمجسمين والمجبرين الذين نسبوا إلى الذات الإلهية العلية ما What لا about يليق. people who have claimed that من هم هؤلاء الذين علمونا التوحيد محمد وآله Allah subhanahu wa ta'ala holds certain qualities لا سواهم that He does not bear منهم تعلمنا and are not attributed to Him at all? علمونا صفات الله بلا تشبيه ولا تحديد They have taught us Allah's تبارك وتعالى characteristics عن أن يكون without جار any عباده على المعاصي قهرهم عليها imperfection. يعذبهم على ذلك هم الذين نزهونا They are the ones who الإله اليهودي have helped us not believe in به the Jewish God, أوساطنا نحن المسلمين نحن المسلمون عبر من and which has been passed down to us آخذين بالأحاديث الإسرائيلية by Ka'b al-Ahbar, حتى تشكلت عقيدة قوم من المسلمين يحسبون أنهم من أهل السنة تشكلت على أساس until a huge portion of so-called Muslims started believing in this. غير أئمتنا عليهم السلام وعلى رأس Who other than our Imams علي بن أبي طالب has led this revolution? التوحيد ومن ذا Who جاءنا apart from them has في المقابل taught us true Tawheed? أربعة. أبو بكر And on the other hand, who fought that Tawheed? It was Abu Bakr, Umar, Uthman, and Muawiyah. عائشة حفصة هند أم الحكم What about Hind? What about al-Hakim? مال إليهم ودان بدينهم Whoever goes to them لهذه الانحرافات they'll be met with فلذا these discrepancies in faith. طبيعي جدا ومن المفروغ منه لدى كل من تابعنا واستوعب الذي نقول It is evident to everyone who's watched us for a good amount of time يحكم التوحيد that if someone wanted to خالصا فلا بد truly أولياء الله ويبرأ understand true Tawheed, يتولى هؤلاء he must بهم ويتشرب علومهم في التوحيد خاصة understand معرفة الله والإلهيات
ويبرأ من the أولئك true, فينبذ ما جاءوا به من إسرائيليات. من غير أبي الحسن who apart from Abu al-Hasan has taught us this. عليه جاء عنه هذا الفيض البليغ من المعارف في التوحيد ومعرفة الله جل وعلا. من ذا أحكم لنا علم التوحيد ومعرفة الله Who has taught us such science? صاحب هذه الذكرى. كان بأبي هو وأمي أول ناطق في الإسلام بعد رسول He was the first الأعظم صلى الله عليه وآله announcer in Islam in Tawheed, في تأصيل معرفة الله عز وجل حق التأصيل in establishing the true meaning of Allah. مما أو عما أدخله المتأثرون بالعقائد الأخرى كاليهودية والمجوسية. They have not been affected, or rather Shi'ism has not been affected with لم يكف such Jewish plaques. عن نطقه السامي في التوحيد وبيانه في معرفة They have not الله حق معرفته. been fooled with this common لم flawed way of يتوقف thinking. عن هذا البيان حتى في أحرج اللحظات وأخطرها Even in the worst of conditions, كلحظات الحرب. من ذا يصدق أن رجلا that's a man قائدا who believes this, الحرب والقتال who is مستعر in a situation of war والأشلاء تتناثر هنا and وهناك limbs are flying والدماء تسيل and blood is spilling. هذه اللحظات And even these moments المرء عادة في شدة الاضطراب when most people would be terrified, يعلم أبو الحسن هذه الأمة معنى التوحيد ومعرفة الله. in those moments he was teaching people Tawheed. Imagine, هي شخصية استثنائية لم يسمع التاريخ this was بمثيل لها. the true example شخصية علي of Tawheed. عليه السلام استثنائية بكل المقاييس Ali's personalities was في لحظات الحرب. too unique. عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه الذي كان مع أمير المؤمنين عليه السلام. شريح بن هانئ From his father, قال إن أعرابيا who said that a man, قام an يوم Arabian الجمل man, في الحرب في وسط was الحرب. present in the day of Jamal. إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أتقول And then he said, "Oh, Prince of Believers." حمل الناس عليه قالوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين They said, "Oh, Arabian man, do you not see how heavy Ali is? ما تشوف حالة الحرب وأمير المؤمنين عليه السلام كيف وضعه وتقسم قلبه. Look at how angry Ali alayhi salam is." تأتي تسأله هذا السؤال في هذا الوقت الحرج. فحملوا عليه رادوا يبسطوه هذا الأعور. They wanted to hold this guy accountable. لاحظوا أمير المؤمنين ماذا قال. فقال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي Ali said, "Leave him. الذي نريده من القوم. We want from the Arabi الله أكبر. the same thing that دعوه. هو إحنا كل هذه الحرب they want. الآن نخوضها لأجل أي شيء للملك والسلطان مثلا. Why would we possibly take this stuff?
Why do we take this war if we gain nothing from it? أم غايتنا من هذه الحرب Is our intention with this معرفة الله عز وجل وهداية to know الناس Allah إليه or to gain fame, popularity, and money? الأعرابي منا أن يتعرف على إلهه هو الذي نريده من القوم الذين نحاربهم أن يعرفوا الله حق معرفته We want people to know Allah's true nature, قائدتهم التي جاءت بهم وغررت بهم because their leader Aisha صرفت الله عز وجل حق deceived them from Allah's true knowledge وأدخلتهم في عقائد باطلة and put them inside wrong جلال الله ideas and ideologies. جل وعلا كما سيتبين إن شاء الله. قال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. تخيل المنظر حرب So في وسط الحرب أمير المؤمنين يفيد they're trying بهذه to negotiate. الدور في التوحيد ومعرفة الله. ثم قال يا أعرابي إن القول في أن الله واحد She said that the saying أربعة أقسام. that Allah is one, لا يجوزان على الله two of which are permissible, the other two of which are permissible, وجهان يثبتان فيه. and two others which are فأما اللذان correct. لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد. The one which is not applicable to say لأن ما لا ثاني له is to say لا يدخل في باب الأعداد. the one يقول الله as in واحد وأقصد بذلك not needing of numbers. أحسنتم رقم من الأرقام لأنه واحد راح يكون أكو اثنين راح يكون أكو ثلاثة وهو لا Eventually you're going to read up to 2 and 3. لا يصح أن يطلق عليه الواحد That's why it's not بهذا correct to do so. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة. Don't you see how people in the Christian faith are kuffar because of this? وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس. And people might say it's one of us, which is also not allowed because it is tashbih. And our Creator is far better than that. أحيانا يقول إيه هذا واحد يقصد به شنو؟ يقول لك واحد إجا واحد راح. شنو قصدهم من واحد؟ They say someone came, someone left. يعني من جنس معين They من mean الناس. هذا someone قصدهم. as in a human. جنس نبات جنس حيوان جنس أي شيء جماد خشب. That can be anything. هذا لا يجوز على الله عز وجل. لماذا؟ This cannot be applied to Allah. لازم التشبيه Because by saying Allah is one, عز وجل you would be saying that Allah is هذا لا يجوز. similar to humans. اللذان لا يجوزان. وأما الوجهان اللذان And as for يجوزان فيه the two faces فقول which القائل are pliable to Allah, ليس في الأشياء He is شبه one كذلك ربنا. because nothing is similar to Him. أحيانا نقول فلان واحد عصره. شنو يعني؟ When we say, for example, someone is the only one of his kind, يعني لا in that case, the one here is fine to say. فلان واحد عصره في العلم. يعني لا شبيه له في علمه. هذا المعنى يجوز إطلاقه على الله This عز وجل. meaning is fine to نقول say. إن الله واحد أي لا شبيه له. كذلك ربنا By saying one, عليه السلام. you're الوجه making الأخير it seem الصحيح. as if وقول there is no replica to your God. إنه عز وجل أحدي المعنى. واحد بمعنى الأحدي. أحدي المعنى يعني به
In some case, saying that Allah is one is fine, but in some other cases, it is not fine. It depends on the context and on the interpretation. This is what Imam Ali alayhi salam was saying to the Arabian man, or trying to explain to the Arabian man. God is great. We have not seen someone say something similar to it in this detail, in this. I've not seen anything which comes close to this at all when it comes to knowing Allah. Especially during battle. He was asked this question during battle. Nobody would be able to comprehend such situation and focus on his saying, the Arabian man is what we need from the people. You understand from this word that the people here is referring to Aisha. And that they were not upon monotheism. Even then, Aisha was the person who started the determinism movement. But that means if Allah determined everything, that would mean that He determined sins, which is evil. So that is a wrong belief to have. It is narrated in their books that when Ali ibn Abi Talib finished fighting the people in Nahrawan, Abu Qatada al-Ansari started fighting viciously. أبو قتادة الأنصاري مع 60 أو 70 من قومه من الأنصار فلما قفلوا أي رجعوا إلى المدينة المنورة قال فبدأ بعائشة. So قال أبو قتادة it was mentioned by Abu Qatada. فلما دخلت عليها When I came upon Aisha, قالت ما وراءك she said, what is the updates? تفرقت المحكمة من عسكر أمير المؤمنين. So I told her that when the remaining soldiers came from Imam Ali's army, الذين كانوا يرفعون شعار لا حكم إلا we killed them. يقول هذول لما انشقوا تفرقوا عن عسكر أمير المؤمنين عليه السلام لحقناهم احنا في النهروان وقتلناهم. Those people that we have killed from his previous army, who were mainly the Khawarij. She said, did any of them come to you either way? I said, I came with 70 men. She said, are all of you upon one opinion? Meaning, are you all sure that? قلت نعم. قالت قص علي قصة. Abu Muqtada said yes.
يا أم المؤمنين تفرقت الفرقة وهم نحو He said, من "Oh, 12,000 mother of believers, ينادون لا حكم إلا لله we killed them whilst they were chanting, فقال لي no rule علي except for عليه Allah. السلام لي كلمة حق يراد بها باطل. هذه الحكمة العلوية التي تجري على ألسنة كل Ali الناس alayhi salam حتى غير saying, المسلمين. هذه أول من نطق بها علي أمير المؤمنين عليه السلام. ينبوع الحكم. قال كلمة حق يراد بها باطل. Ali said, it is a word of يقول truth, أبو قتادة or the words of truth قال which are meant for batil. فقاتلناهم بعد أن ناشدناهم الله وكتابه وعظناهم ناشدناهم الله وكتابه حتى يرعوا ما سمعوا الكلام فحينئذ قاتلناهم. فقالوا كفر They said, عثمان وعلي Uthman has وعائشة been a kafir. ومعاوية. كانوا يكفرون الجميع. And these Khawarij فلم نزل insurgents نحاربهم وهم يتلون did القرآن. takfir upon everyone. مثل الخارجي لما كان يحارب في معركة النهروان كان يقاتل وهو يقرأ القرآن. Did you know that Khariji used to fight whilst reciting Quran? إذا شافوا هذا المنظر ترتج قلوبهم. يقول لا ينخدع بالفعل ينخدع. سيماهم في وجوههم حبات قوام صيام. A lot of Shia today will be deceived by this. فتنة عظيمة. People would مسألة الوعي إخوان. fall for them and think that they are truly graceful. ينخدع بالمظاهر. ما ينفعه أن يتلو القرآن وهو يقاتل There is no القرآن point الناطق. reading the Quran كمثال للقرآن والقرآن يلعنه. يقول فلم نزل نحاربهم وهم يتلون He said, القرآن. I have not finished fighting them until they have وقاتلونا. recited the Quran. منهم من ولى. فقال And some of them عليه left. السلام لا تتبعوا موليا. اللي يهرب يولي تركوا. I said, do not kill the people who run away, عليه السلام وحكمته كذلك. which is from his mercy. يقول فأقمنا ندور على القتلى. انتهت المعركة ندور على القتلى نشوف نتفحصهم. They said that we must inspect them. وقفت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي راكبها. كان راكب بغلة النبي صلى الله عليه وآله. وكان ذلك مما ينكر عليه بالمناسبة أنه ما تخاف. ليش ما تركب الفرس السريع؟ احنا في أجواء حرب. البغلة ما تتحرك. They said that we need to hurry with the killing of these men because they are potential enemies in the future. So they disobeyed Imam Ali. أنا لا أهرب ممن يقاتلني ولا أتبع من يهرب مني فالبغلة تجزيني وتكفيني. أنا بمكاني موضعي بمكاني ما أحتاج فرس سريع ما أحتاج. Ali said that I am the greatest warrior to ever live. الله صلى الله عليه وآله يتبارك بها. فقال عليه السلام اقلبوا القتلى. فأتيناه وهو على نهر فيه القتلى فقلبناهم حتى خرج في آخرهم رجل أسود على كتفه مثل حلمة الثدي. فقال علي الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت. الخطباء يقولون ما كذبت ولا كذبت. كذبت هي بمعنى أنه ما كذب عليه لما أنبئ والنبأ من رسول الله صلى الله عليه وآله. They said that وهو لا يكذب في نقله. the meaning here is deeper, in fact, than saying that I have been lied to. قال علي عليه السلام الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت.
Imam Ali alayhi salam said, I have not lied, I have not been lied to, وآله وقد قسم فيئا referring to the prophets. هذا القتيل هذا اللي شفتوه الآن هذا إجا فقال يا محمد اعدل عياذا بالله فوالله ما عدلت منذ اليوم فقال النبي صلى الله عليه وآله Because once upon a time, ومن يعدل the prophets إذا لم أعدل said, فقال عمر بن I have always been الخطاب يا just. رسول الله ألا أقتله So Umar ibn Khattab فقال said, النبي صلى shall I الله kill the man عليه لا who doubts your justice? فإن له من يقتله راح يجي He said, no. There will come a day where someone will kill him. The man. قال صدق الله ورسوله So he said, Allah was just true and his prophet was true. الخارجي عليه لعنة الله الآن كل هذا الكلام هذه القصة ينقلها أبو قتادة All of this الأنصاري narrated to us by Abu Qatada al-Ansari خلينا نشوف ردة to Aisha. قال فقالت عائشة ما Aisha said, ما بيني وبين علي أن أقول الحق it does not matter to me بحد ذاتها what is حجة between me على مخالفين من أي and من Ali أي جهة if I'm saying the truth. أن عائشة تعترف أن هنالك شيئا بينها وبين علي And this is a good mission from Aisha by saying that she does have something against من الحقد Ali. ليست على وئام مع علي عليه السلام She's not فما on حكمها good matters with من لا Imam يحب Ali. عليا عليه السلام شنو حكمه من الله ورسوله منافق which highlights how she's a munafiq. زين المنافق احيانا ما يتكلم بالحق والصدق بلى قالوا نشهد انك لرسول الله انك رسول الله صحيح يعني اذا احيانا كانوا يشهدون يقولون بالحق Sometimes the يقولون hypocrites, على they say the truth. ألسنتهم. فهذه كانت حالة عائشة كثيرا ما تتكلم وهي منافقة Many times, يجري ذلك whilst being a الله عز hypocrite, وجل على لسانها. she does say truth وهي هنا sometimes. تقول ما يمنعني ما بيني وبين علي أن أقول الحق سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول She said, I heard the Prophet say, أمتي على فرقتين my ummah is split into two. تفرق بينهما فرقة محلقون رؤوسهم محفون شواربهم أزرهم إلى أنصاف سوقهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ما يقع في القلب ما يستوعبون القرآن ويفهمونه ويتدبرون فيه Said from the Prophet, from Aisha, يقتلهم شوف الاعتراف there will be men who betray Ali أحبهم who will be إلي killed by وأحبهم إلى الله the most loved man to me and to Allah, meaning Ali. هذا الحديث الذي تنقله عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن عليا هو الأفضل لا أبوها ولا صاحبه عمر ولا عثمان ولا أي أحد هذا أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله لأنه هو الذي قتله طيب Okay. ما دام الأمر هكذا If the situation is like this, يا أم الشرور oh mother of يا evil, البغي Aisha, أم الجمل لما why would you fight him? وحاربت من تعترفين أنه أحب الخلق إلى الله وإلى Why would you go and fight the most holiest man to Allah? صلى الله عليه وآله فلماذا كل هذه الحرب ولما كل هذا Why all this war and why all of this treachery هذا هو التساؤل when الذي دار في ذهن you admit that he is the best of people? The hadith says
there will be people who will be hypocrites who will be killed by the most beloved man to him and Allah. And Ali was that man. So the man asked this question, why do you do it? Since you've discovered that Ali is this great person, why would you go fight him? So Aisha responded by saying, O Aba Qatada, Allah's determination has been determined. What does Aisha mean by this? She means that she believes in predestination. ترجع إلى أبيها الذي علمها أبو بكر عليه لعنة الله. هذا الذي ورثت منه هذه العقيدة. تلاحظ أبو بكر استشهد بالقدر في أي سياق ومعنى؟ هل كان في سياق الجبر أم في سياق غيره بما لا ينافي الاختيار البشري؟ إذا وجدناه في سياق الجبر علمنا من ذلك أن ابنته لما استعملت When Aisha said this, she believes in determination. She believes in predestination, that everything was predestined to happen. This war with Ali was bound to happen regardless. And if you go to the other books, you can find further evidence of this. Is a narration from Abdullah ibn Umar, from Nafi', who said, a man came to Abu Bakr and said, he said, Allah said, would Allah torture me despite knowing what I will do? He said, yes, I will do this. And this is a clear belief in predestination. Abu Bakr is saying, by you, for example, doing fornication, Allah has already decided that to happen upon you. And so the man said, he does this to me regardless. He touched me regardless, knowing that this will happen to me. He said, yes. So Aisha's daughter had the same exact belief. ومقامه وسمعت من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما سمعت فيه قالت وكان أمر الله قدرا مقدورا وللقدر أسباب هو شيء مقدر بس أنا سبب من أسباب هذا القدر ليس لي اختيار الله ساقني إلى ذلك. This was a cope or an excuse by Aisha in order to not be held accountable. This was the start of the predestination. This was a belief originated by Abu Bakr and then Aisha, which has been disproven by Allah. So whoever wishes, in the Quran it says, whoever wishes to believe and whoever wishes be a kafir. There is no forcing of Allah in here.
واستطاعت أن تقضي على أمير المؤمنين عليه السلام والثلة المخلصة من أصحابه If Aisha succeeded in Jamal, التوحيد لضاع التوحيد، Tawheed would have been gone. لضاعت معرفة الله عز وجل حق معرفته، Everything about Allah will be ruined, لأن diminished. الساحة كانت ستخلو لعائشة Because the field would have been open to Aisha and her boys. يروجون أي عقائد So they would have preached corrupt ideologies, والتشبيه والتجسيم such as predestination, نسبة ما لا يليق إلى الله تبارك وتعالى، changing what Allah wishes, التوحيد so on and so forth. لو أن عائشة انتصرت في الجمل This is what happens if Aisha wins in Jamal. All of Imam Ali's hadiths would have been burnt. والبيانات العلوية السامية في علم التوحيد وفي معرفة الله عز وجل حق معرفته، تلك البيانات والخطب التي كان يخطب بها مولى الموحدين على منبر جامع الكوفة، هذه التي نجدها في نهج البلاغة وفي الكافي الشريف وفي بصائر الدرجات وفي التوحيد للصدوق All the hadith that we find, وغيرها من all of the narratives we find in our Shia hadith point us otherwise. Not to predestination, but to pure tawheed, pure monotheism. لو أن الجمل انتصرت في البصرة كانت تستهدف رأس علي بن أبي طالب، ووضعت مكافأة مالية لذلك، قالت من يأتيني برأس الأصلع وله هذه البدرة من المال، كيس من المال. Said, who kills Imam Ali for me for this bag of money? Aisha was a woman who believed in determinism, kufr, disrespect, and also believed in fighting the Imam of her time. هذا كان هدفها، أن تقتل مولى الموحدين. It was her goal to kill وهو هدف الشيطان Ali ibn Abi Talib. يريد أن يقضي على التوحيد. إذا قتل أمير المؤمنين مولى الموحدين في If Ali alayhi salam was killed, ما كانت هذه الأمة لتسمع منه بيانات التوحيد على منبر الكوفة، هذه الخطب التي في نهج البلاغة وغيره. كنا بالله عليكم إذا مجرد تخيلنا أنه هذه ما كان لها وجود كنا سنعرف إلهنا. منو كان راح يعلمنا؟ من لنا؟ who is تعالوا الآن لنقارن إخواني بين عقيدة صاحبة الجمل وعقيدة أبيها عليهما لعنة الله، وبين عقيدة أمير المؤمنين عليه السلام This is وعقيدة what أئمة الهدى من أبنائه الأطهار صلوات الله عليه. في الكافي والاحتجاج in الكافي and الاحتجاج. والفصول المختارة روي عن علي بن محمد العسكري عليهما السلام، أي الإمام الهادي. الإمام الهادي أيضا كان يقال له الإمام العسكري نسبة إلى العسكري سامراء، لأنه كلاهما استوطنا سامراء، طبعا نفيا سياسيا هذا كان، وإلا هما كانا في المدينة المنورة مدينة جدهما صلى الله عليه وسلم. روي عن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في رسالته إلى أهل الأهواز في نفي الجبر والتفويض،
هنالك عقيدة جبرية تقول الله أجبر عباده على الأفعال ويحاسبهم عليها، تقابلها عقيدة معاكسة تماما تقول بالتفويض، وهي أن الله فوض الأعمال كلها إلى خلقه فلا يتدخل في شيء إطلاقا، ولا مشيئة له مع مشيئة العباد. هذه العقيدة كفرية وباطلة، وهذه العقيدة أيضا كفرية وباطلة. ما العقيدة الصحيحة؟ الوسط، الكلمة العظيمة، القاعدة التي وضعها أئمتنا عليهم السلام لما قالوا لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين ومنزلة بين منزلتين. شوف، يبين فورا، يبين اللي يتكلم، اللي عنده ارتباط بالله تبارك وتعالى. حجج الله لما يتكلمون من نفس الكلام تشوف يشع نور، هو نفسه الكلام ذاتيا تحس به شيء يفتقده غيره من الكلام. ما أحد يستطيع أن يؤصل بمثل هذا، أن يقاعد بمثل هذا، أن ينطق بمثل هذا. فإمامنا العاشر، إمامنا الهادي صلوات الله عليه، كتب رسالة إلى أهل الأهواز حتى ينقذهم من هذه العقائد الباطلة. رسالته كتبها إليهم في نفي الجبر والتفويض. فمما ذكر في هذه الرسالة أنه قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سأله رجل بعد انصرافه من الشام فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن خروجنا إلى الشام، أبقضاء وقدر؟ هذا الرجل بالمناسبة كان رجلا مستبصرا، هو شامي أيضا، هو هذا الرجل نفسه شامي، يفترض أن يكون مع معاوية وأصحابه، لكن من الله عز وجل عليه بالهدى فانحاز إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقاتل أصحاب معاوية، يعني أصحابه بالأمس قاتله. انتهى الأمر، جرت معركة الخوارج، They try to downplay ورجع مع the wars against Imam Ali عليه السلام. ويسأله يقول: الآن هذا قتالنا وخروجنا إلى الشام وكذا، وكل هذه الأشياء التي حصلت هذه كلها كانت بقضاء وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: نعم يا شيخ، ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله عز وجل وقدره. فقال الرجل: عند الله أحتسب عنائي، والله ما أرى لي من الأجر شيئا إذا كان الله قضاه علي وقدره لي. ما يبقى لي شيء، خلاص أنا مجرد آلة جاي تتحرك، ما لي شيء، يعني أنا بس أحتسب عنائي عند رب العالمين، يمكن يؤجروني عليه. هكذا فهم الأمر، فهم مسألة القضاء والقدر هكذا. فقال علي عليه السلام: بلى، فقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم ذاهبون، وعلى منصرفكم وأنتم منقلبون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين. اطمئن، الأجر محفوظ في ذهابك ومجيئك، ولست مكرها على شيء. فالرجل التبس عليه الأمر، فقال الرجل: وكيف لا نكون مضطرين والقضاء والقدر ساقانا، وعنهما أي عن القضاء والقدر كان مسيرنا وانصرافنا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ويحك يا أخا أهل الشام، أيها الشامي، لعلك أردت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد،
والأمر من الله والنهي، وما كانت تأتي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب، ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان. اربط بين الأمور. هذه المقالة الجبرية، مقالة إخواني. This is the belief of أوثان. the term believing الإمام الباقر عليه السلام يقول لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الأوثان الأربعة. هذه عقيدة وثنية في الحقيقة، بس تارة يكون الوثن من حجر وأخرى يكون من بشر. عايشة بشر، بس وثن لأنها جاءت بالعقيدة الجبرية الباطلة. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وجنود الشيطان، وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى. عائشة جندية من جنود الشيطان. اقرن بين الأمور، اربط فيما بينها. وخصماء الرحمن وشهداء الزور والبهتان وأهل العمى والطغيان هم قدرية هذه الأمة ومجوسها. مخالفون يروق لهم أن يلمزون بالمجوسية، يقولون المجوس، والحال أنهم هم المجوس. نحن عقيدتنا ليست جبرية، نحن نقول لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين ومنزلة بين منزلتين، التوحيد الصافي. أما أنتم في المقابل أخذتم بعقيدة من؟ تحت مسمى الكسب الأشعري، تارة تحت مسمى آخر، أيا كان. أنتم الذين أخذتم بعقائد المجوس، فأنتم أولى بالمجوسية منا. أنتم حتى صلاتكم مجوسية، تشبه قيام المجوس في صلاتهم إذ يكفرون هكذا، وتشبه اليهود أيضا، بعض طوائف اليهود إذ يكفرون هكذا ويصلون ويعبدون. من الذي رفع الحد عمن أتى أمه أجلكم الله وأخته وعمته وابنته؟ من؟ نحن أم أنتم؟ أوليس إمامكم الأعظم أبا حنيفة؟ فمن المجوسي فينا؟ من الذي جوز عقد نكاح شرعي على ابنته من الزنا؟ أوليس شافعيكم إمامكم الشافعي يجيز ذلك؟ It is in fact mentioned that Judaism is inflicted upon the opposite sects, not us. That's Allah did all of the following. Go back to our old series of Shahr Ramadan. Behind a few years, 30 episodes find our struggle and our struggle and conflict against the Jews. Our battles not only in Zionism, it is also in their own beliefs. هذه المعركة أسبق منذ 14 قرن. هذه المعركة دائرة
بين أتباع أهل البيت الذين هم على دين محمد These battles were ongoing بالتوحيد وبين since 1,400 years, بالعقائد اليهودية since the followers of Imam Ali alayhi salam بلباس الإسلام and the followers of Abu Bakr and Umar. الناس يؤمنون بهذه العقائد وهم يحسبون أنهم مسلمون. هذه هي المعركة. This is the problem. هذا كفاحنا طوال التاريخ من أجل حفظ هذا الدين. During history, شوف كلام أمير المؤمنين مولى الموحدين. لما أطلق have you noticed and pay attention to Imam Ali's words? لأنه صدقا مولى الموحدين. كل موحد قبلته في المعارف Everyone's direction في الإلهيات قبلته should be يتوجه Imam Ali. وجه الله الذي منه يؤتى. شو يعني وجه الله؟ يعني من يتوجه إلى الله Someone who is looking to be directed غير من إمام الموحدين to Allah. تلك مقالة This إخوان عبدة الأوثان is the statements of people who worship the Shaitan الرحمن and the opposers of the Rahman وأهل العمى والطغيان and the people of treachery and falsehood. ومجوسها. إن الله They تعالى are أمر the betrayers أمرنا of this community. اختيار ونهى تحذيرا. Allah has instructed us to grip tight upon this Imam. ولم يعص مغلوبا. يعني And Allah has not been عز وجل يعني غلب الله عياذا بالله disobeyed ولم يعص by مغلوبا allowance. ولم يطع مكرها. هذا الذي أطاع الله عز وجل. This person who obeyed Allah, على الطاعة أبدا لم يطع مكرها. ولم يرسل الرسل هزلا. and he has not been revealing the Quran ولم يخلق السماوات carelessly والأرض وما بينهما and باطلا. the world ذلك ظن الذين has not been كفروا released وويل للذين كفروا من uselessly. النار. قال ثم تلا عليهم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. And Allah has dedicated for you to worship only Him. قال الشامي فما القضاء والقدر اللذان كان مسيرنا بهما وعنهما. So the Shami asked the Imam, قال الأمر what was من الله تعالى في ذلك the thing which Allah instructed us to do? هذا معنى القضاء والقدر. الأمر والحكم. The meaning of Qadha and Qadar وكان is what's in the Quran, قدرا مقدورا. and Allah's شوف الفرق. لاحظت الفرق الشاسع. destination was what was made to happen. استشهد بها أبو بكر بس Notice the difference between ونفس الآية Aisha's monotheism أمير المؤمنين and Imam Ali alayhi salam's monotheism. الساحر إنجاز التعبير. إن من البيان لسحرا. يعني البيان الجذاب المتألق المستقطب للألباب والقلوب مع هذه التأصيلات ومع هذه الدرر ومع هذه البلاغة ومع هذه And all of this ومع هذا العمق في المعنى. استشهد بنفس الآية has all been لتنقية عقائد المسلمين وخاصة هذا الشامي لأنه متأثر فيما قبل بتلك العقائد لأنها رائجة. there has been great importance لأنهم تحت حكم in this fact about predestination and determinism. سمع الشامي هذا البيان العلوي السامي. الرواية تقول فقام الشامي مسرورا فرحا لما سمع. لما سمع هذا So when the المقال Shami, Syrian, قال
heard this, said, "You have saved me, O Amir al-Mu'mineen." He said, after, "You are the Imam which we should follow. You have made our religion clearer to us than it was. You, Amir al-Mu'mineen, has made it clear to us. What was before muddled up. May Allah grant you blessings." This pastor sat with Amir al-Mu'mineen alayhi salam. All of his doubts eradicated by Imam Ali alayhi salam. This is the Imam, the leader, who is the doorstep to Tawheed, true monotheism. And you have increased our knowledge further. So nobody can further use this excuse of saying, "Allah dedicated this upon me and destined for this to happen to me. I was not going to do it purposefully." If we fall into a great trouble or depression, we do not say, "Oh, this is because of Allah," or "Rather, it's because of the shaitan." And Allah has not destined for us to suffer from deviancy and corruption. I sacrifice my own soul to Him. After the prophets, Ali comes. He is our master, the brother of the prophets, and the master of the believers, and the first of them believing in the message of the prophets, and the husband of the daughter of the prophets. May Allah give you the most heartfelt condolences. I will, inshallah, hope that the Islamic world would leave its previous ignorance and follow the ideology of Imam Ali alayhi salam. Up until now, I've reached the end of tonight's live show. And I remind everyone that tonight is the night of Layl Qadr. You can go in Fatih al-Jinan, and it is a huge benefit to do in these nights. And you can simply open the book of Fatih al-Jinan, going on to the A'mal of the night of the
a 19th, and then you can find the relevant a'mal which would be especially important for converts. Do not forget us from this dua. And do make dua for the Imam to be reappearing and for these islands to be bought. Our heartfelt condolences to you. And we'll see you tomorrow at the same time. And this, may Allah send blessings upon our holy prophets. لا تنسونا من دعواتكم إن شاء الله في هذه الليالي والليالي المقبلة. وأنتم كذلك شيخ إن شاء الله. يا الله. في أمان الله.